Conocemos los vinos mendocinos como vinos de exportación de la República Argentina. También hay muy buenos vinos en la provincia de San Juan. Pero ¿qué pasa con los vinos australianos? Bueno, tenemos una experta en Australia. Cecilia, bienvenida. ¿Qué tal? Hola Cecilia, ¿cómo estás? María Belén, ¿cómo están? Vos sabés que el vino representa para la economía del país la cuarta posición en exportación a nivel mundial. Es uno de los sectores que más se ha desarrollado en los últimos años en Australia y representa también una contribución porque genera empleo, porque dinamiza la economía. Bueno, a 2 horas de la ciudad de Sydney tuvimos la oportunidad de viajar en auto y conocer y dialogar con los principales propietarios y managers de bodegas boutique en esta zona y en esta región, que se llama de esa manera por el río Hunter. Hay más de 80 pequeños y grandes o medianos bodegueros que trabajan personalmente a veces la tierra, que tienen enólogos y que la siguen muy de cerca. Me hizo acordar mucho a Mendoza. ¿Ah, ¿Vos sí? sabés? Realmente... Bueno, acordate que estamos a la misma latitud, tenemos las mismas estaciones del año, ¿viste? Es el mismo clima. La geografía es similar, la temperatura es muy similar y lo que marca la diferencia es que le han generado gran valor agregado a lo que hacen. ¿Quieren que... ¿Cómo no? Bueno, Adelante. escuchemos el informe. Estamos en Hunter Valley, la región que le dio nacimiento al vino en Australia. A mis espaldas se encuentra la cadena de montañas que viene desde Sydney y termina en esta región llamada Broken Back Mountains. En Hunter Valley se produce el 2% de la producción vitivinícola anual y llegan desde Sydney más de 3 millones de turistas para conocer y disfrutar de estas bodegas boutique. We bought this property back in the late or mid-1970s, and at that stage it was lying fallow at that stage, so we completely recontoured and replanted the whole vineyard in the early 1980s. Production of wine in the Hunter is a very small part of what is produced in Australia as a whole. I think we produce around about 3% of Australia's wine. What does it make it unique and so special, and why so many people want to come and visit you? Well, I think we produce 2 really unique styles of wine. First being Semillon, and it's really how we produce it here in the Hunter. You don't see anywhere else in the world. And Shiraz also is very different to your atypical Australian Shiraz. So I think there's a really nice point of difference there. How do you see the sector in Australia? I think the Australian wine industry is going through some tough times, but I think if you pick the right niche where you're trying to push your wine to with customers, things are pretty good. We've got a strong Australian dollar at the moment, so export sales are pretty tricky. But the people who are in it for the long term, things are the wheels are in motion now, and things are starting to happen, and those who have weighed out the storm are starting to pay off. Here we grow grapes, we value add by turning that into wine, we value add by putting it into bottles, and we value add by creating further jobs down the line in restaurants, in retail, and around the world by bringing in export dollars to this country. How would you describe the type of wine that you make? Our styles, I guess, are food friendly. We very much aim for wines that you have when you sit down for a meal. I think as far as the quality is all starting to pick up. I think technology is changing slowly. We still do a lot of traditional winemaking things which they would have done 100 years ago. We take our boots and socks off and we still stomp the grapes as they would over 100 years ago. But I think people are starting to focus in on those little special parcels of land that produce the best grapes and what we call our single vineyard wines. How would you describe the spirit of your winery? I guess hard-working, but also we know how to relax at the end of the day, with wine and food. So whilst we work really hard and we are deadly serious about wine quality here at Brokenwood, we also believe that wine is about making us happy
And so I guess our motto is to make great wine and have fun. It's all about passion, really. I mean, my brother and I, we grew up in this. You know, I helped plant this vineyard here when I was about 11 years old. So being in a family business is just about keeping our family together, really. And the purpose of wine is to create moments of happiness. And I think that's truly encaptures our site. It's a place of happiness. Estas imágenes tan lindas que ustedes veían de Hunter Valley, a 2 horas de la ciudad de Sydney, las tomó Pablo Elicio, camarógrafo de C5N. Y un dato para tener en cuenta, 750.000 millones de litros se exportan al año. El 40% de la producción va para el consumo interno. Es un sector que se está desarrollando y que le genera realmente un gran valor a la economía de Australia. Y me decías que el principal vino es blanco, no es como el Malbec, por ejemplo, en Mendoza. Aquí, si bien se elaboran muchos cortes y muchas cepas, allí el Semillón es la estrella. Es una de las estrellas, especialmente en Hunter Valley, que, como sabés, si bien no tiene una gran incidencia en lo que es la producción del vino a nivel nacional, sí la tiene desde el aspecto turístico, porque son pequeños bodegueros, son empresas familiares que disfrutan de la pasión de crear un buen vino. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cecilia.